అందరికీ నమస్కారం. సో ఈ స్పెషల్ ఎపిసోడ్లో వి స్పోక్ టు రైటర్ అంటే ఆయన కాలమ్స్ రాస్తారు ఫిల్మ్ కంపానియన్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ సబ్స్టాక్ ఆన్ మూవీస్. సో ఆయన ఆర్ఆర్ఆర్ గురించి చాలా రాశారు, సాగర్ అని. సో వీ వాంటెడ్ టు స్పీక్ విత్ హిమ్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. వీ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ హిస్ ఆర్టికల్స్, బట్ మాకు కరెక్ట్ టాపిక్ దొరకలేదు. సో we found one article where he wrote about RRR and eventually RRR Oscar వచ్చిన తర్వాత మేము మాట్లాడాలనుకున్నాం. అండ్ ద కాన్వర్సేషన్ ఆల్సో టెల్స్ యూ వై ఆర్ఆర్ ఇస్ సచ్ అన్ అంటే ఆర్ఆర్ గెట్టింగ్ అన్ ఆస్కర్ ఇస్ బిగ్ ఫర్ టిఎఫ్ఐ అండ్ దాని చుట్టూ ఉండే ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఎందుకు జనానికి నచ్చింది నచ్చలేదు. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ వి స్పోక్ విత్ సాగర్. యా ఆల్ రైట్. డిస్కషన్ లో చాలా హాలీవుడ్ రెఫరెన్సెస్ అవి ఉంటాయి. అంటే పర్స్పెక్టివ్ ఎందుకు ఉంది అంటే ఆయన హాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సినిమా అవన్నీ చూస్తాడు అనమాట. అందుకే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అలా వస్తూ ఉంటాయి. బట్ ఆస్కర్ రావడానికి రీజన్స్ అవి ఇవి అండ్ మల్టిపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవన్నీ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేసాము. అంటే ఇది ఆన్సర్ అనట్లేదు, బట్ మా పర్స్పెక్టివ్ అయితే ఇది, మా ముగ్గురు పర్స్పెక్టివ్ అయితే ఇది. సో హోప్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ద ఎపిసోడ్. అందరికీ నమస్కారం. So this is another special episode that we are doing with Sagar. Sagar is a columnist. He runs a Substack where he writes articles, video essays kuda chestaru, and he has a very unique perspective, I should say. Ante nenu chaala columns chadivanu, but not of Sagar's, ante chaala mandi chadivanu, and he has a very very good perspective. In the light of RRR winning an Oscar and Golden Globe and lot of critics awards, we wanted to talk about RRR again. మాకు తెలుసు మేము ఆల్రెడీ ఒక 2.5 hours పాడ్కాస్ట్ చేసాము జస్ట్ ఆర్ఆర్ఆర్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తూ అని. బట్ యా, సో ఇది కాంటెంట్ గురించి కాదు. ఇట్ ఇస్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అడ్రస్ ద నాయిస్ అరౌండ్ ఆర్ఆర్ఆర్ విన్నింగ్ అండ్ ఆస్కర్. అంటే ట్రయింగ్ టు గెట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆన్ టు ద టేబుల్. వై ఇట్ షుడ్ విన్, వై ఇట్ షుడ్ నాట్ విన్. నాటు నాటు మంచి సాంగ్ కాదు అయినా కానీ, అంటే లైక్ కిరవాణి ఇంకా బెటర్ సాంగ్స్ చేశారు, బట్ స్టిల్ నాటు నాటికి ఎందుకు ఇచ్చారు. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ బేసికలీ. సో యా, వెల్కమ్ సాగర్. Hi guys. Yeah. All right. So Sagar guest కాబట్టి we'll go with his opinion. Like opener నువ్వు ఇస్తే బాగుంటుంది. So tell us అంటే like on the topic triple R getting an Oscar, and అది ఇండియన్ సినిమాకి అండ్ ఎస్పెషల్లీ తెలుగు సినిమాకి ఎలా ఇంపాక్ట్ఫుల్ అవుతుంది అని అది నేను పిచ్ చేశాను నీకు. when I DM'd you, this would be right. So what did you think about it? And దీని గురించి మాట్లాడడానికి ఏమైనా ఉందా అనుకున్నావా? How did you think? I think all of us are a bit tired talking about RRR, to be honest, because we've been talking about it. It has been this sole representative of like Telugu cinema for like more than a year now. Right. So I think a lot of what has to be said about it has been said, but it is quite significant that it is won, because one, it is regional cinema, it is South cinema. It has won, of course, it's won for a song. It hasn't won Best Picture or anything of that sort. But the song itself embodies some of like the rural traditions, some of the marginalized traditions from the Telugu states, from Telangana. So yeah, I mean it's pretty significant. If you asked me a couple of years back, a few years back, if something that is rooted in Telugu, Telangana will, you know, be performed on stage at the Academy Awards, I don't think any of us would have given it a chance. Even if maybe Rajamouli, yeah, you would have said, okay, he has a chance of going global, but yeah, so that is pretty significant, I think. I mean, whatever you feel about the movie, I think the song, at least, you know, it's a pretty enjoyable song, at least if you understand Telugu, if you kind of know what's going on, I think, right? So Right. yeah, I think overall that's my opinion. Yeah. సో నేను ఇక్కడ చెప్పించేస్తా. సో పృథ్వీకి రాజమౌళి అంటే పృథ్వీ కోసేసుకునే టైప్ అనమాట, పోస్ట్ బాహుబలి. సో ఐ రిమెంబర్ ఆర్ఆర్ఆర్కి మేము 6:30 షోకి వెళ్ళాం, నేను పృథ్వీ వెళ్ళినప్పుడు. ఆ రోజు ముందు రాత్రి
Yeah. 6:30 AM. ముందు రోజు రాత్రి 12 o'clock కి we were walking on terrace and Prithvi then made this statement ki Rajamouli is already pan India. So what Rajamouli is trying now is he wants to go global. అందుకే ప్రమోషన్ లో కూడా వాంటెడ్లీ ఒక రోజు కట్ చేసుకున్న దుబాయ్కి వెళ్ళి వచ్చాడు. అక్కడ ఏదో ఫెస్టివల్ అవుతూ ఉంటాయి. బికాస్ అతనికి ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది. హీ వాంటెడ్ టు మార్కెట్ దిస్ ఫిలిం ఇన్ ద వెస్ట్ ఆల్రెడీ. అండ్ ఫ్రమ్ దెన్ అంటే రిలీజ్ అయిన రెండు సార్లు 3 days లో ఈ సాస్ ద ఫిలిం 4 or 5 times సంథింగ్ లైక్ దట్. 3 days or 1 week. And then after that 1 week he came back saying that అరే RRR ఆస్కర్ కి వెళ్తుంది ఈసారి అని. లైక్ అంటే అప్పటి నుంచి నమ్మాడు పృథ్వీ. I don't know why. That's some foresight. I didn't. I have to confess, I didn't have that. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ వర్డ్ కాదు కానీ సమ్వేర్ అరౌండ్ దోస్ లైన్స్ అంటే ఆస్కర్ వెళ్తుంది అంత రేంజ్ లో నేను చెప్పలేదు. బట్ ఆన్ సేయింగ్ దట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ అంటే లైక్ రాజమౌళి ఈజ్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్ అన్నట్టు నేను నమ్మా అనమాట. లైక్ హీఈస్ ఇన్ టు ఈ పాన్ ఇండియా ఇండియన్ స్పేస్ లో కాకుండా హీ హాస్ మూవ్డ్ బియాండ్ ఇట్. అంటే మూవ్ అంటే ఇది వదిలేసి వెళ్ళట్లేదు, హీఈస్ గ్రోయింగ్ లార్జర్ దెన్ దాట్ అని నా ఇంటెన్షన్ ఉండింది అనమాట. Yeah, I think there's a very clear like progress, because the thing is, you take Bahubali, it went from Telugu to north, Telugu across the south, across the north. So RRR has kind of gone across the south, across the north, and global, west, Japan, everything. Correct. So yeah, there's an arc there. So yeah, pretty prescient of you to call the Oscars thing. ఎగ్జాక్ట్ ఆస్కర్స్ కాల్ చేసిన గుర్తు రావట్లేదు నాకు, వాడు చెప్తున్నాడు కానీ. బట్ డోంట్ కోట్ మీ ఆన్ ఇట్, డోంట్ కోట్ మీ ఆన్ ఇట్. బట్ ఆర్క్, నువ్వు ఏదైతే ఆర్క్ అన్నావు, మెన్షన్ ఆర్క్ కదా, అది వీ కెన్ సీ ఇన్ హిస్ ఫిల్మోగ్రఫీ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా. ఆయన ఈగ పైన 6 నెలల్లో సినిమా తీసి చేస్తాం అనుకున్న ఆయన, వెన్ హీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఇట్ 6 నెలల నుంచి అది 2 నెలలు అయింది. అండ్ he went in without knowing anything about VFX, and now he came out with a VFX banger. Ega is a VFX magnum opus, and VFX నుంచి అన్ని నేర్చుకున్నారు. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆయనతో పాటు సెంధిల్ కుమార్ గానీ, and their teams, their assistant directors, his team, his crew basically, his crew and his family. So అక్కడ నుంచి సీడ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ గోయింగ్ గ్లోబల్, నాట్ గ్లోబల్ ఇన్ పర్ సే, బట్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ టువర్డ్ వెళ్ళాలి, అండ్ పాన్ ఇండియా బ్రేక్ చేయాలి, అండ్ ఇంకా లార్జర్ ఆడియన్స్ కి వెళ్ళాలి అని హీ ఆల్వేస్ కీప్ సేయింగ్ కదా, ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్తూ ఉంటారు. నా మార్కెట్ రేంజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ నేను అంత మార్కెట్ కి మాత్రమే బడ్జెట్ పెట్టుకుని ఐ నాట్ టు క్రాస్ దాట్, సో దట్ నా ప్రొడ్యూసర్ సేఫ్ ఉంటారు. బట్ హిట్ అయ్యి మళ్ళీ మార్కెట్ రేంజ్ పెరిగిందంటూ, అజ్యూమ్ అ సర్కిల్, ద సర్కిల్ ఇస్ గ్రోయింగ్, ద రేడియస్ ఇస్ బికమింగ్ లార్జర్. సో అప్పుడు మోర్ మనీ, హీస్ గెటింగ్ ఇన్ మోర్ మనీ బిఫోర్ a film is signed, but he's delivering on that particular amount, and it is going multifold. So adi VFX lo ela aithe eega undindo, and Bahubali 1 and 2, and literally Maniratnam gare vachi chepparu kada, 2-parter film opened the doors for India lo work avadam anedi meer cheyadam valla నాకు తెలిసింది. అందుకే పొన్నియిన్ సెల్వన్ తీస్తున్నా నేను అని, అంటే 2-parter గా తీస్తున్నా నేను అని. That's a huge ante it allowed him to make Ponniyin Selvan the way he wanted it. అది ఒక 1-parter గా ఏదో ఇరుక్కిగా ఉండకుండా 2 parts గా తీసి he was able to flesh it out, because Bahubali was sort of like the first step in that direction. I mean, it literally allowed for that to happen. Correct. So yeah, correct. So like అది ఫిల్మోగ్రఫీ చూసుకుంటే చెప్పగలుగుతారు. అంటే if you kind of observe the breadcrumbs he has been leaving in his filmography, you can see that where he is trying to visualize his say and a dream project. Maybe andaru antuntaru, maybe it is not his dream project ani Mahabharatam antaru. So maybe someday he might do that, and adi maybe oka Lord of the Rings range lo unte it is not surprising, endukante now he is already at that level. The JJ Abrams indaga annam kada, JJ Abrams ఆ పూల్లో ఉన్నారు ఆయన. సో మేబీ ఇట్ మైట్ బి పాసిబుల్. He has a better success rate than JJ Abrams. Maybe. I think yeah. I mean, I don't think JJ Abrams has had flops as well, but
Rajamouli's hits are like sort financially, of more impactful. Yeah. yeah, yeah, Yeah. Yeah. I mean, you're pretty much on point there. I think the other thing is ఈగతో కూడా అంటే ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ మగధీర అనుకోవచ్చు, మేబీ యమదొంగ, బట్ అది ఒక అంబిషన్ టు స్కేల్ అనేది యూ కెన్ గో బ్యాక్ as సింహాద్రి. అక్కడ గోదావరి పుష్కరాలు సీక్వెన్స్ వాజ్ లైక్ దట్ స్కేల్ ఆఫ్ దట్ వాజ్ ప్రిటీ న్యూ అప్పుడులో. The scale of the violence also was pretty new appudu. He tried the shark thing with Chhatrapati. It doesn't quite work in that it movie, didn't work. but Correct. అది కరెక్ట్ చేసుకుంటూ మనకి ఇప్పటి వరకు సినిమాల్లో CGI సీక్వెన్స్ it wouldn't match up to the expectation that the film builds up until Rajamouli started doing it. Correct. ఇంకెవరిది కూడా అది దానికి ఎక్స్ట్రా టు కైండ్ ఆఫ్ పుష్ హిస్ పీపుల్ టు కైండ్ ఆఫ్ సే ఐఎమ్ వెరీ స్పెసిఫిక్. ఈగ కూడా ఒక స్టోరీ ఉంది వేర్ 6 months పనిచేసి హీ సెడ్ దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఎనఫ్ అంటే మేబీ అది అప్పటి వరకు మిగతా ఇండియన్ డైరెక్టర్స్ తీసే వాళ్ళకి మేబీ దే వుడ్ హావ్ సెటిల్డ్ విత్ ఇట్. బట్ హీ వాజ్ లైక్ నో, ఈగ అంటే దానికి మోషన్ ఫ్రీగా ఉండాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు లుక్ లైఫ్ లైక్. వీ హ్యావ్ టు సో దాట్ sort of extra push, it's a bit like James Cameron, where you're pushing for scale, you're pushing people beyond their limit, you're sort of pushing people into a certain level of quality which other people in the industry are not able to do, or for whatever reason. So yeah, that is probably why RRR లాంటి కథలు సినిమా ఇండియాలో సినిమాలో రాలేదు అంటే చాలా వచ్చాయి అలాంటివి. మనకి 90s నుంచి 80s నుంచి 70s నుంచి ఉన్నాయి అలాంటి కథలు. బట్ మేజర్ రీజన్ ఫర్ RRR సక్సీడింగ్ ఇన్ ద వెస్ట్ ఇస్ దట్ ద యాక్షన్ ఇస్ అన్అసైలబుల్. అంటే ఇట్ వాస్ లిటరలీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ మేబీ. దానికి the way that interval sequence is orchestrated, the way the animals, the whole, the creative, the impact of the sequence, అది మన బడ్జెట్స్ తో తీయడం. you were pretty on point whatever you said before this. So and adding to that, and like continuing my point in a way, recent ga we did a podcast on మ్యాట్రిక్స్ అనమాట. మ్యాట్రిక్స్ ట్రిలజీ గురించి రికార్డ్ చేసాం అనమాట. వి రికార్డ్ ద పాడ్కాస్ట్. సో అందులో why I was tripping on Matrix is, అంటే ఆ ఎపిసోడ్ when it is out, you'll know, వింటున్న వాళ్ళకి చూస్తున్న వాళ్ళకి. సో అందులో I was tripping on how intricate they went into making ఒక పర్టికులర్ షాట్ అయినా కూడా. if you remember the film Matrix 3లో ఫైనల్ ఫైట్ లో the antagonist and Smith ni Neo punch chestadu, and there is one unique shot where the camera follows the hand and then punches his face, and the face punch ayin tarvata it like flow laga vastadu anamata. Yeah, I remember that. I vaguely remember that. Right, for that scene ippudu aithe anta VFX lo generate cheyochemo ippudunna technology ki that particular shot, but appudu wala time ki they had multiple levels of emantaru prosthetics కానీ, they made a hand, they made a face, they made multiple methods వాడారు. నాకు పేర్లు కూడా తెలియదు వాటివి. It was groundbreaking at the time. Exactly right word. సో అంత ఎఫర్ట్ పెట్టి చేశారు, అండ్ ఇట్ షోస్. అంటే గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ అండ్ వన్ అవ్, అండ్ డెఫినెట్లీ అది మల్టిపుల్ ఫిల్మ్స్ లో చాలా మంది ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయగలిగింది ఒక ఫిల్మ్ మేకింగ్ పర్స్పెక్టివ్ లో, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో. అండ్ ఇప్పుడు నువ్వు కమింగ్ బ్యాక్ టు ట్రిపుల్ ఆర్ లో ఇప్పుడు దేర్ ఆర్, అంటే వన్స్ ఇట్ వెంట్ ఇంటర్నేషనల్, అందరూ దాని VFX గురించి మాట్లాడడం కానీ, సినిమాని రివ్యూ చేయడం కానీ అందరూ చేశారు. సో దేర్ ఇస్ దిస్ వన్ వెరీ ఫేమస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కాల్డ్ కారిడోర్ క్రూ వాళ్ళు దే ఆర్ ప్రొఫెషనల్ VFX ఆర్టిస్ట్. సో వాళ్ళు కొన్ని సీన్స్ చూసి దే వర్ ఫ్లాబర్గాస్టెడ్ సేయింగ్ దట్ ఓ ఇది యాక్చువల్లీ ఒక రిగ్ పైన చేశారా, ఓకే దీన్ని ఇలా చేశారా అని వాళ్ళు రియాక్షన్ చూస్తుంటే, అంటే రియాక్షన్ వీడియో ఉంది, కరెక్ట్. ఫుల్ రియాక్షన్ వీడియో 20 minutes ఎంత ఉంటుంది. అందులో చాలా ప్రొఫెషనల్ గా బ్రేక్ డౌన్ చేసి చెప్తారు ఎగ్జాక్ట్ ఇలా చేశారు, ఓకే ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా చేశారా అని. ఒక ఇండియన్ ఫిల్మ్ విచ్ ఇస్ మేడ్ ఆన్ 400 to 500 crores
which is nothing compared when it is converted to dollars and compared to other Hollywood films. Yeah. అంత తక్కువ బడ్జెట్ లో, అంటే వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ లో అంత తక్కువ బడ్జెట్ లో చేయగలిగారా, ఇంత పుల్ ఆఫ్ చేయడం చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పారు. ఓకే, అగైన్ Yeah, and especially akkada, another thing that's important is we are seeing MCU films. Even the biggest budgeted MCU films have slightly lackluster VFX. That's happening because of various working conditions, various things where like multiple films are being produced by the same VFX studio, all that. But it's still significant that RRR is being able to pull it off with a fraction of that budget. And there is a genuine, I think there is a genuine case to be made that there are problems with the Hollywood system, and RRR has sort of come at a time where a lot of critics and a lot of journalists in the West can use RRR to say, these guys are doing it in India, these guys are doing it for a fraction of the budget. Why is it better than what we are doing? And I think that is a major aspect of the critical acclaim that RRR has got. Because action films ki anta critical acclaim radam is a bit rare. And of course, the anti-colonial part of it also is significant there. But adi kuda it is a pretty major part. Endukante there is a stagnation setting in with the superhero franchises. Every action film is a superhero film now. Every action film is like, it has the same plot beats, it has the same structure. You're like, okay, enta interesting plot aina third act ki okay idi ela padala ani cheppi. So RRR plot India lo adi, it might not be very unique, but వాళ్ళకి it's very unique. So I think there is a bit of that as well. There's a bit of introspection going on there because of RRR lanti cinema valla. So, Right. but to get it to that level, it was the production value. It was the attention to detail. It was the creativity in the VFX. Yes. Yeah. ట్రూలీ. అంటే అనురాగ్ కశ్యప్ అనుకుంటే ఎవరో టాకింగ్ అబౌట్ వై డిడ్ పుష్ప వర్క్ ఇన్ బాలీవుడ్ అని చెప్పడానికి సమ్ ఏదో క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేసి ఉంటారు. వెన్ యూర్ కాన్స్టెంట్లీ ప్యాండరింగ్ టు ద మెట్రోపాలిటన్ ఆడియన్స్, ఒక పుష్ప వచ్చేసి ద రూట్ ఆడియన్స్ కి ప్యాండర్ చేసి అలాంటి ఫుల్ మీల్స్ ఇచ్చింది వాళ్ళకి, అందుకే దే ల్యాబ్డ్ ఇట్ అప్. అనాలజీ డ్రా చేయగలిగితే దే వర్ వెస్టర్న్ ఆడియన్స్ వేర్ ఫెడ్ అప్ విత్ ద ఎంసీయూ గార్బేజ్. ఇప్పుడు ఫేజ్ 4 తర్వాత ఐ అబ్సల్యూట్లీ లవ్ టిల్ ఎండ్ గేమ్, దాని తర్వాత కొంచెం మారిపోయింది. I agree with you. I mean, I liked Wakanda Forever. I liked some of the Awesome. I liked Okay, I also liked Multiverse of Madness because I'm a Sam Raimi fan. Kind of. I was half here, half there. Yeah, I get you. But yeah, generally as a trend, yes. I mean, it's undeniable at this stage. Exactly. And that's not just MCU, it's other franchises as well. Oh, DC అయితే The పడుకుంది. other franchises, they're trying to fast track their way to do an MCU. So, Right. and then it's like everything is a franchise, everything. And now the worrying thing is they want to make, there is this thing to make RRR a franchise. You And it's like, actually you tweeted out కదా చెప్పావు actually. So it's like, okay, why do we have to fall into the same things that cause them to fall? So Yeah, I mean, I'll that's a finish whole my other conversation. analogy and come I'll Sure, come to sure, that yeah. point. సో అనాలజీ ఏంటంటే అదే ఇట్లా ఫెడప్ అయిపోయిన ఇలాంటి వెస్ట్ ఆడియన్సెస్ కి ఒక ప్రాపర్ ఇండియన్, ఇట్స్ డెఫినెట్లీ మసాలా ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్స్ అన్అబెషెడ్ ఇన్ దట్ వే. సో అది అంత సెల్ఫ్ అవేర్ ఉన్నప్పుడు అది వాళ్ళకి నచ్చింది. ఓకే, సంథింగ్ న్యూ కేమ్ టు దిస్, ఓకే ఒక ఇండియన్ డిష్ వచ్చింది ప్లాటర్ పైన, అందుకే తిన్నారనమాట. సో ప్రాబ్లీ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ దెమ్. అండ్ అది పెరుగుతూ మల్టిపుల్ రీజన్స్ వల్ల ఆస్కర్ వెళ్ళింది. విల్ గెట్ టు దాట్ ఈవెన్చువల్లీ. బట్ యా, యువర్ పాయింట్ అబౌట్ ఫ్రాంచైజీ చేయడం RRR ని, అండ్ ఐ థింక్ ఎండింగ్ చాలా ఫ్లాట్ ఉండే నాకు కూడా. బట్ ఎండింగ్ ఇన్ లైక్ లాస్ట్ 15 minutes ఫ్లాట్ ఉండింది డిస్పైట్ ద గ్రేట్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్. బట్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఫెల్ట్ ఇది ఇంకా సర్కిల్ చేయలేదు, లైక్ ద నాట్స్ ఆర్ నాట్ టైడ్, ఇంకా థ్రెడ్స్ ఓపెన్ పెట్టారు కదా ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ కి. సో మేబీ కావాలని పెట్టారేమో అని జస్ట్ చిన్న థాట్ ఉంది ఇప్పుడు, లైక్ వెన్ మీ అండ్ శాండీ వర్ టాకింగ్. బట్ ది ఐడియా వాజ్ అదే కదా, లైక్ 5 years వాళ్ళు కనబడకుండా పోతారు. లైక్ సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పుడు రాజమౌళి టోల్ కి హిస్టరీలో 5 years సేమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఇద్దరు ఉండరు.
they do whatever Hmm. they do in the movie and they go back and చెప్తాడు. So if he's Correct. trying to make RRR part 2, I don't know, అంటే ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ ఇంకేం చెప్పి whatever. But coming They to said that it's in the works, right? RRR 2. Yeah. yeah, అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్తారు, we have an idea we're trying to explore and some I Mhm. think so. Yeah, but coming to why West is so obsessed with making franchises, right? I think in earlier podcast I made this point because Hollywood studios function like a machine, అంటే true capitalist వాళ్ళు. So they It's a want cash to cow. yeah, exactly. So అక్కడి Yeah. నుంచి they want to make merchandise as big and etc etc etc. So Yeah, if they yeah. have a franchise that helps them to push that business wherein they get a lot of Yeah. profits from there. So yeah. Yeah. I mean, the reason that I brought that up is the reason we're seeing a stagnation in these movies. Multiple reasons ఉన్నాయి, but oka reason for that is that you have a film, the character is a flawed character, they go through an arc, they have the arc resolve at the end. What do you do for the sequel? Okay, you can do some stuff. What do you do for the third movie? You have to repeat the arc from the first movie. So the third movie, the person is back where they were in the beginning of the first movie. They Correct. will, if they were an alcoholic, they'll have the alcoholic problem again because somebody broke up, they're an alcoholic again. Again, the same arc will happen. So there is an inevitable stagnation there. With RRR also, the reason, look, I mean, you bet against Rajmouli, he comes out with flying colors, at least as far as the box office all the time. But there is a definite arc to both the characters. That arc is completed. That arc, it fills in a particular point in history, is at least what they said. We know that, of course, Alluri Sitaram Raju's story is not at all what it is in the movie. He was not a police officer. He left his household to live amongst the Adivasi population. That's what happened in real life. సో ఎంతవరకు అది ఫిక్షనలైజ్ చేయొచ్చు, ఎంతవరకు ఫిక్షనలైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఆర్ఆర్ఆర్ కి బియాండ్ గా ఇస్ ద క్వశ్చన్. అంటే దట్ అగైన్ అందుకే అంటున్నా, అవి కైండ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు ద ట్రాప్ ఆఫ్ ద హాలీవుడ్ సిస్టమ్. ఐ డోంట్ నో. That's a different debate. Yeah, it is definitely a trap. అంటే సీక్వెల్స్ ఫ్రాంచైజ్ చేయడం ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ట్రాప్. కానీ అండ్ ఇప్పటివరకు ఏమీ చెప్పలేదు, అండ్ వీఆర్ నాట్ టు షూర్ ఇఫ్ దట్ సీక్వెల్ విల్ బి ఆన్ రామ్ చరణ్ అండ్ ఎన్టీఆర్. అంటే the other thing with the sequel is that RRR is written like, ante even though there is very little of the actual revolutionaries in the movie, it is somewhat written as an origin story for both revolutionaries. So the Bhim gives him the Allur Sitaram Raju attire. Correct. And he, as controversially, he sort of gives education to Bhim and has him coin the Jal Jangal Zameen slogan. So now it's like, I mean, the movie is clearly telling you these two people went on their paths after this, as in they've kind of become recognizable as their real life counterparts or whatever. So Adi, where do you go with that? So that's, I mean, again, we wouldn't really know until the sequel is actually in development or whatever. True. మీరు చెప్పిన దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కొమరం భీముడు సాంగ్. ఆ సాంగ్ అయిపోయిన తర్వాత దెర్ ఇస్ వన్ డైలాగ్ విచ్ సేస్ నేను ఒకళ్ళనే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతాను, ఒక పాట 100 మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ సచ్ ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ భీమ్ యాక్చువల్లీ డస్ దట్ నో ఆఫ్టర్ లైక్ ఇన్ హిస్ రియల్ లైఫ్ పాటలు అండ్ ఆల్. సో there is a larger context of the Telangana protest song. Correct. That is embodied by Komaram Bhimdu. And inkote entante the Telangana revolution happened after Komaram Bhim's passing away. So there's kind of connotations to that after that is signaling to. Right. So right. So pivoting the discussion to another point, ఏంటంటే లైక్ why should we seek white people's validation to say something is good? ఇది కూడా ఆన్సర్ చేద్దాం ఇవాళ అని నేను అడుగుతున్నా. లైక్ వీల్ కైండ్ ఆఫ్ టాక్ ఆన్ దాట్ పాయింట్. సో యూ గో ఫస్ట్.
వైట్ పీపుల్ what do you వాలిడేషన్ mean by that? I వైట్ mean, పీపుల్ who is వాలిడేషన్ seeking? ఉంటేనే, అంటే ఇప్పుడు ఆస్కర్స్ వెళ్తుంది, ఆస్కర్స్ వస్తేనే ఒక సినిమా మంచిదా లేదా ఒక సినిమా బాగుంది అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? ఆస్కర్ వచ్చిన సినిమా ప్రతి ఒక్క సినిమా బాగుంటుంది అనే ఆటోమేటిక్ ఇలా స్టాంప్ పడిపోతుందా? అండ్ ఒక తెల్లవాడి వాలిడేషన్ ఎందుకు మనం కావాలనుకుంటున్నాం యాజ్ అ బ్రౌన్ పీపుల్ అని? When it goes specifically goes against RRR's message. Exactly. Yeah. It speaks about anti-coloniality. Yeah. Exactly. So అదే Yeah. Ante, I mean, yeah. See, the thing is, Manaki, we had I think there's a production house called Oscar Entertainments, right? At least that was ఆస్కార్, యా, there for a long time. Yes. With the Tamil Nadu. statuette of the Oscars. So Correct. it has been an aspirational thing for Indians, and I'm sure for other countries as well. We can't deny that the Academy Awards are sort of like a gateway to America, to the rest of the world. I think Adi Maniki, we might not like that the economic system, the cultural system alaundi ani, but it is we sort of have to go through America. We sort of have to go through the Academy Awards to reach other countries in a sense, not 100%, but in a sense. So our validation is a gateway to larger markets, and you cannot deny the economic reality of that. Daniki, that's a double-edged sword. I think that there are good things and bad things with it, but I don't think that we can deny the reality of that. We definitely have కొంచెం overly ఒక colonial mindset that ఆస్కర్ వస్తేనే గొప్ప, ఆస్కర్ చిన్న సినిమా దీనికన్నా గొప్ప సినిమా. నాకు పర్సనల్ గా చెప్పాలంటే there are other Rajamouli movies I like more than RRR. There are more films that came out in the same year that I like more than RRR. But yeah, Adi, we can't there is a marketing campaign that has to be done. It has to run in the theaters in LA or whatever for a certain amount of time. So you have to have the finances, you have to have the people, you have to have the right network. And I think one very important thing when we're discussing, when we're feeling, okay, we have to feel proud of RRR, we have to feel proud of its breakthrough success, and our resources, are they going to be made available to other films? Are they going to be made available to smaller films? Are they going to be made available to, there are like 4 or 5 other great Telugu films that came out in the same year. Vatiki, do we have to rely on an American distributor? Do we have to rely on somebody to come and pick them? Manaki, do we have a way of selecting films to go there? There is a lot of conversation to be had about the future. Of course, there is stuff to celebrate, but there are some conversations there as well. Another thing that happens is when Hollywood or when America gives validation to a particular genre of films or particular thing, our internal market law, there is a race to cater to that, and then there is sort of a cookie cutter effect. So everybody is trying to make the same kind of film. And then what happens is the diversity of that film industry, it gets a little crushed. And this kind of ties into what Venkatesh Maha's comments were recently also, that masala cinema okate unte, mass cinema okate unte, what about the rest? And are those people going to get to make the kind of films that they want to make, or will the economic system push them to making only one specific kind of movie with one specific kind of aesthetic? Is it going to be like, okay, next RRR ANT and race low other films, what happens? I think we don't know. Those are things that we have to be slightly cautious of. But yeah, and again, I said it's a double-edged sword. It's on the one hand, yes, you're being represented. On the other hand, there are economic realities to that representation. So yeah. I think one point where a lot of in making the next Bahubali, in making the next RRR antaru kada, what people don't realize is how the markets have opened to Telugu films, at least markets in the sense in the terms of production, in the terms of new age directors ki chances raavadam. Post Bahubali,
అండ్ పోస్ట్ తరుణ్ భాస్కర్, అంటే ఈ రెండు ఆల్మోస్ట్ సైమల్టేనియస్ గా జరిగాయి. యు సీ Yeah. అ షిఫ్ట్, అ వెరీ బిగ్ Hmm. షిఫ్ట్. అది లెట్ ఇట్ బి కేజీఎఫ్ ఆర్ కేజీఎఫ్ కూడా అన్నాను నేను, ఓన్లీ తెలుగులోనే మాట్లాడితే పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మేకింగ్ హిట్ యూనివర్స్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ అర్లియర్ అసలు ఉండేవి కాదు. Hmm. ది ఇంపాక్ట్ దట్ బాహుబలి హ్యాడ్ ఆన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఇయడానికి, అట్లీస్ట్ ఫర్ కొత్త ఫిల్మ్ మేకర్స్ కైనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్. అండ్ ఐ థింక్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు లోకేష్ తీస్తున్న ఎల్సీయూ కూడా ఇట్ సార్ట్ ఆఫ్ ది ఆస్పిరేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఓన్లీ. హీ Yeah. రాజమౌళి హ్యాస్ డన్ దాట్. సో మనం కూడా అంటే లైక్ KGF also, I think Prashad Neel has said yeah. that. అంటే పీపుల్ కి డ్రీమ్ చేసే హోప్ ఇచ్చాడు రాజమౌళి. అప్పటి వరకు అసలు ఆలోచన ఆ డైరెక్షన్ లో పీపుల్ వెరెంట్ థింకింగ్. In terms of scale, yes. Yeah, in terms of scale, definitely. మేకింగ్ యూనివర్సెస్ అంటే అట్లాంటివి తెలియదు కదా అసలు. సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ సీక్వెల్స్ కానీ యూనివర్స్ కానీ అట్లాంటివి అసలు వి డి నాట్ హియర్ బిఫోర్ బాహుబలి. యా, అంటే మనము ఎప్పుడు ఒక మైండ్ సెట్ ఉండేది దట్ ఎవరైనా హాలీవుడ్ నుంచి ఏదైనా ఐడియా చెప్తే ఇది చేస్తే బాగుంటుందంటే ఇక్కడ అవన్నీ లైట్ అని ఒక మైండ్ సెట్ ఉండేది. ఇక్కడ అవ్వదు అది. దట్స్ గాన్. దట్స్ గాన్. ఐ థింక్ మణిరత్నం ఒక పొన్నియిన్ సెల్వన్ తీసిన KGF 1 and 2, ఎనీ బిగ్ ఫిల్మ్ నౌ, ఎనీ బిగ్ they're investing in big films now. అది ఉండేది కాదు ఇది వరకు. ఒక టైం నాకు గుర్తుంది, ఐ రిమెంబర్ చాలా మంది ఇది వరకు తీసి పెద్ద ప్రొడక్షన్స్, ఒక ముగ్లే ఆజం, ఒక మాయాబజార్ లాగా మళ్ళీ తీస్తామా అని ఒక క్వశ్చన్ ఉండేది. అది ఇప్పుడు చాలా వరకు పెద్ద సినిమాలే వస్తున్నాయి ఇప్పుడు. ఐ థింక్ ఈవెన్ యూ టేక్ ఎ స్టోరీ లైక్ సీతారామం, ఎస్ ఇట్స్ బిగ్, ఇట్స్ స్వీపింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఫాస్ట్. You have, ante some films, yeah, there is a tendency to also overgrow some scripts that don't require that to cater to the market. అంటే కొన్ని సినిమాల్లో మనకి స్కేల్ కనిపిస్తుంది, అక్కడ సబ్స్టెన్స్ లేదు ఫర్ దట్ స్కేల్. సో అదే అంటే బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ ఉన్నాయి. కానీ like the amount of money that's coming in for buyers, the amount of money that's coming in to make financially viable small films also is pretty significant. Again, నాకు I don't personally know అక్కడ చిన్న సినిమాలకి స్పేస్ ష్రింక్ అవుతుందా, దానివల్ల మీడియం బడ్జెట్ కి సినిమాలు స్పేస్ ష్రింక్ అవుతుందా, టికెట్ ప్రైజెస్ కి దాంతో సంబంధం ఉందా, ఆడియన్స్ టేస్ట్ కి దానికి సంబంధం ఉందా, అది నాకు తెలీదు. అది ఫ్రమ్ వాట్ అట్లీస్ట్ ద వెంకటేష్ మహా ఇంటర్వ్యూ, ఇట్ సీమ్స్ లైక్ దెర్ ఆర్ థింగ్స్ దేర్ టు థింక్ అబౌట్. బట్ yeah, in terms of for us to dream about big films, yes, I mean RRR's success itself, ఇంకొక filmmaker is definitely going to think నేను ఒక పెద్ద సినిమా తీసి I can take it international. So yeah, అంటే there are, I think just like there are good consequences and bad consequences to everything, there is going to be good consequences and bad consequences to this as well. Market saturation with masala films avvachu, we don't know. It could be that ఒక 2-3 పెద్ద సినిమాలు వచ్చి people have put all their money in for going for that. ఒక చిన్న సినిమాని థియేటర్లో చూడడానికి they might think, they were thinking maybe OTTలో చూస్తాను ఇది అని. సో yeah, అంటే we are in sort of like a territory where we don't know ఎటువైపు వెళ్తుంది ఇండస్ట్రీ. అది ఏదైనా స్టోరీని పెద్ద స్కేల్లో తీస్తేనే అది అందరికి రీచ్ అవుతుంది అంటే అది we don't know what it is like. So right, అంటే వెరీ ట్రూలీ యూనిక్ యూనిక్ టైం అనుకుంటా. అంటే ఇప్పుడుంటున్న ఇండస్ట్రీ అంటే విత్ రిగార్డ్స్ టు వేర్ వెంకటేష్ మహా వాస్ కమింగ్ ఫ్రమ్. ఆయన చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్, ఆయన మాట్లాడిన మాటలు పక్కన పెట్టేస్తే ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్ డెఫినెట్లీ జెన్యూన్ ఉండింది. సో నేను సండి కూడా అదే అనుకున్నాం ఆఫ్లైన్ కూడా. సో ఆయన చెప్పిన పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక రీసెంట్నే మహానటి చూసాను, మహానటి మళ్ళీ రివాచ్ చేశాను అనమాట. సో మహానటికి అంత బడ్జెట్ పెట్టాలి అని వైజయంతి వాళ్ళు అనుకోవడం, అంతకుముందు వచ్చిన బాహుబలిని చూసే అనుకున్నారు పెడితే వస్తుంది. అండ్ మహానటి అంటే ఆఫ్ కోర్స్ బయోపిక్స్ సావిత్రి గారు చూస్తే పైన సినిమా తీస్తే పక్కా వస్తారండి. బట్ అంత సాలిడ్ స్క్రిప్ట్, అంత మనీ పెట్టి చేయాలి కదా, సినిమా చేయాలి. సో దే డెఫినెట్లీ. అండ్ ఆల్సో సావిత్రి స్టోరీ మీద చూస్తారని గ్యారంటీ లేదు. అంటే షీస్ ఎ సెలబుల్ నేమ్ పర్సనాలిటీస్ మీద తీశారు, బట్ అవి we've seen other biopics have not worked, right? So on the same like scale. So అది అదేంటంటే
again, it's uncertainty. Nobody knows what works in the film industry, what doesn't. Um, it's అదే అంటే పెద్ద స్కేల్ సినిమాలు కూడా చాలా పెద్దగా ఫ్లాప్ అయ్యాయి కూడా. సో Correct. అదే అంటే ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ రియల్ స్టఫ్, ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ రియల్ సబ్స్టెన్స్, హూ హ్యావ్ ఆల్వేస్ డ్రెమ్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ పెద్ద సినిమా తీయాలి, ఒక స్వీపింగ్ ఎపిక్ తీయాలి అని దానికి మౌంట్ చేసే స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. Other people who are being coerced into it, other people who are not sure, you're going to get found out. ఒక పెద్ద సినిమా తీసి Right. బికాస్ పెద్ద సినిమా హ్యాండిల్ చేయడం ఇస్ నాట్ ఎవ్రీబడీస్ కప్ ఆఫ్ టీ. అది it is I mean, the amount of money that's riding on you, the amount of pressure, the amount of management that you have to do, yenta can you focus on the specifics of the filmmaking once that's happening? I don't think everybody is strong enough to do that, right? Okay, Rajamouli is able to do it. He is probably the best person in India for that kind of filmmaking. Other people who are pigeonholed into that, maybe it's probably not their thing. We've seen art filmmakers make a big film and they've lost control. It's spiraled out of control, and it's not necessarily always their fault. So there's producers breathing down your neck. There's all kinds of stuff. So రైట్, యా. అంటే శైలేష్ కోహ్లీ అంటుంటాడు కదా, లైక్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ మోర్, film direction is more like people management and taking right decisions at the right time. I mean, I have kind of seen, I've made, student short films, Right. and that itself, I am like shocked whenever a director has his eye on the ball, because you are just like ఈ టైం నుంచి ఈ టైంకి లైట్ ఉంటుంది, ఈ టైం నుంచి, అండ్ దట్ ఈస్ స్టూడెంట్ ఫిల్మ్స్ విత్ లైక్ నో బడ్జెట్. ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 25-30 lakhs ఒక్కొక్క రోజు అవుతుంది షూటింగ్ కంటే, అది like the war sequence or something, and if you didn't get that, you can't do that shot again, you don't have that actor again, you don't have the circumstances, you don't have the you you don't know అంటే నువ్వు అనుకున్నది ఒక 40% వస్తుందేమో లాస్ట్ కి. And so it's not for everybody, and we shouldn't wish that every small filmmaker makes a big film also, I think. And అంటే were you referring to Babylon when you said that, when you gave that example? Babylon చూసావా? No. I haven't watched Babylon actually. Oh, okay. I have to watch it. I've been caught up with other commitments. It's a very sadly unique example అసలు. అంటే it's a good film, it's a very good film. అది చూస్తుంటే నాకు మహానటి గుర్తొచ్చింది. అంటే డామేజ్ చేసేల్ మహానటి చూసి వెళ్ళి హాలీవుడ్ లో మహానటి రేంజ్ సినిమా తీసాడు అన్నట్టు అనిపించింది. అఫ్ కోర్స్ చూడలేదు, బట్ అంత బాగుండింది. బట్ ఇట్స్ బాంబ్ ఎట్ ద బాక్స్ ఆఫీస్. సో అంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే, ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ కదా. అంత బిగ్ స్పెక్టాకిల్ లార్జ్ క్యాన్వాస్ సినిమా తీసాడు ఒక మంచి డైరెక్టర్ హాలీవుడ్ లో, కానీ చూడడానికి జనాలు లేరు. Yeah, ante there is another aspect to that. See, the thing is, there is a large canvas movie, ante that large canvas movie, if it is intellectual, if there is an artistic, I haven't watched Babylon again. There are many challenging large scale films that have failed on the first release, because audience of expectation to vacharu, that expectation is not met because some artistically challenging films are not satisfying, right? So in that, the movie doesn't necessarily become bad if the filmmaker has achieved his artistic intention. Adi, Right. As a critic, anybody will say that there are multiple examples of, Citizen Kane is a prime example. Citizen Kane is a big budget movie at the time. Citizen Kane, RKO gave Orson Welles full control. He made a big movie. It was sabotaged, it flopped, whatever, but Citizen Kane is a textbook for filmmaking today. So that's fine. Of course, that's a tragedy for the director and the producer, but a financial failure is an artistic failure, annadi kuda it's not correct. I mean, as somebody who loves the medium, I think anybody will concede. Manandariki చాలా ఇష్టమైన పెద్ద సినిమాలు ఉన్నాయి which have flopped, right? I don't. There's always that movie where you think it hit అయి ఉంటే వేరేలా ఉండేది ఇండస్ట్రీ. Yeah. So that in itself is significant. True. Yeah. And anything Sandy చెప్తున్నా? Yeah, అంటే I saw a thread by Sagar why Naatu Naatu is a specific Telugu song and it shouldn't be celebrated as a
Hindi song. Oh, there was a I wish- debate in. Okay. Yeah, Until yeah, you yeah. quoted So it, I didn't even know that there was a debate in the Rajya Sabha or yeah, Lok so Sabha. I want him to elaborate on that here as well, so that జనాలకు కూడా తెలుస్తుంది. Yeah, people will know. Yeah, sure. అంటే ఏం లేదు, I just saw people saying that it's this false framing that whenever somebody ఎవరైనా అంటే the chief minister of Andhra Pradesh has tweeted this Telugu flag is flying high అని చెప్పి Telugu people are celebrating it as a Telugu win, and there is a call for people to say Telugu కాదు ఇది Indian, and it's like that I find it a little weird, right? Because it's అంటే మనం ఎక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ or తెలంగాణ సెసెషనిస్ట్ మూవ్మెంట్ రన్ చేయట్లేదు. Nobody's threatening to separate from the country. I like Satyajit Ray a lot. I like, a lot of Bengali filmmakers and Bengali literature. కానీ నాకు అవి ట్రాన్స్లేషన్స్ చదవగలను నేను. ఆ లాంగ్వేజ్ మీద నాకు అసలు ఆ లాంగ్వేజ్ నాకు తెలీదు, ఆ లాంగ్వేజ్ కల్చర్ మీద నాకు పట్టలేదు. సో వాళ్ళకి బెంగాలీ వాళ్ళకి దే హ్యావ్ మోర్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ దట్ దెన్ ఐ విల్ ఎవర్ హ్యావ్ అంటిల్ ఐ లెర్న్ ఇట్ అండ్ మేబీ ఈవెన్ స్టే ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్, రైట్? సో తెలుగు పీపుల్ డూ హ్యావ్ అన్ ఓనర్షిప్ ఓవర్ నాటు. అంటే నాటు నాటు లిరిక్స్ మనం సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ పాటలు లిరిక్స్ ఆర్ సిగ్నలింగ్ సంథింగ్ టు అస్. అంటే ఎర్రజొన్న రొట్టె మిరపదొక్క కలిపినట్టు అంతా మనకు ఒకలాగా అర్థం. అది దట్స్ నాట్ కన్వేడ్ ఇన్ నాచో నాచో, దట్స్ నాట్ కన్వేడ్ ఇన్ ది అదర్ లాంగ్వేజెస్, అండ్ దట్స్ నాట్ నెసెసరీలీ అ బ్యాడ్ థింగ్. అంటే మనం ఒక ఫ్రెంచ్ సినిమా చూస్తున్నా, ఒక ఈవెన్ అన్ అమెరికన్ సినిమా చూస్తున్నా, we don't necessarily get all of it. We appreciate what we get, Right. and ideally it should come with the curiosity to know more about the culture. నేను ఒక when I started Satyajit Ray సినిమాలు చూడడం మొదలు పెట్టినప్పుడు I wanted to learn more about Bengali culture. I wanted to learn. It's had been the same when I started watching movies from the French New Wave. I wanted to learn more about. నాకు చాలా సార్లు తమిళ సినిమాలు చూస్తే నాకు తమిళ్ వచ్చుంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది. Which is, ఇళయరాజా ఎగ్జాక్ట్లీ. అది మనం అంతా ఇరేజ్ చేసేయాలి, అసలు ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ ఐడెంటిటీ సెలబ్రేట్ చేసుకోకూడదు, ఒక ఇది చేయకూడదు అంటే దట్స్ అ బిట్ దట్స్ అంటే why are you insecure, what are you scared of? Is it justified? Half year is my point. అంతే. That's what I meant. Yeah. So it was like saying అంటే కొంచెం బ్లాక్ లైవ్స్ మ్యాటర్ అన్నప్పుడు పీపుల్ కేమ్ అండ్ సే ఆల్ లైవ్స్ మ్యాటర్ కదా. సో ఇట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ దట్ స్పేస్. Look, Black Lives Matter is a very అదొక ఒక ఇంజస్టిస్ అవుతున్న దాని గురించి. This is not as serious, but అంటే I mean, అంటే ద ఎమోషన్ కి అందరిని పట్టించుకోవాలి, we have to represent everything there అన్న స్పేస్ నుంచే అంటే వచ్చింది. who has said అంటే మనకి ఎవరు అన్నారు దట్ తెలుగు ఇస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ అది అలా తెలుగు వర్సెస్ ఇండియన్ అని ఫ్రేమ్ చేసే వాళ్ళని ఐ విల్ సస్పెక్ట్ దెమ్, బికాస్ నోబడీ హెస్ ఎవర్ సెడ్ దట్ దిస్ ఇస్ ఇది ఇండియన్ సినిమా కాదు తెలుగు సినిమా అని ఎవరు అనలేదు. అంటే why is that even a thing? There is something, unless somebody is insecure they're not going to say that. Unless somebody is saying మేమే ఇండియా, మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు those things come up. So that's I don't think anybody has ever contested the Indianness of Telugu, or it's absurd to even question that, to even ask somebody you're from Hyderabad and you're from Hyderabad. No, you're not from Hyderabad, you're from India. And it's okay, so where do we go with that? So yeah, and that applies to anything. That applies to a language, that applies to a religion, that applies to everything. So why should ఒకళ్ళు మీద ఓనర్స్ ఎందుకు ఉండాలి నేను చెప్పుకోవడానికి? ఇట్స్ అండర్స్టూడ్. గేట్ కీపింగ్ కదా కదా గేట్ కీపింగ్ అనరా? గేట్ కీపింగ్ అంటే it is a way of, I feel that it is a way of trying to get somebody to kind of acknowledge you, and to kind of I don't know. I mean, I don't know what the motivation is behind that, but it's అదే అంటున్నా అంటే there's no
like basis for that. Adi So right. yeah, one argument I heard is Naatu Naatu anta famous ఎందుకైంది అంటే lot of people saw it on Netflix and because of the tune and the rhythm, so that is why it should be treated as ఆ ఒక్క తెలుగు పాట కాకుండా ఇట్ షుడ్ లైక్ పాపులర్ అయింది హిందీ వర్షన్స్ వినడం వల్ల కదా, సో అన్నట్టు ఐ షా No, ఒక హిందీ వర్షన్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నేను టాగోర్స్ గీతాంజలి ఎందుకు పాపులర్ అయింది? అందరు బెంగాలీ చదువుతున్న వల్ల కాదు కదా. I read the English translation, but I can't deny that Tagore is a Bengali figure, that Right. the Gitanjali is a Bengali work, right? I have consumed it in a version, yes. It's the same thing, like, you know, if you read any work across the world, it's the same thing. We haven't read English or a common language across the world kanaka because of whatever colonial history, whatever, we consume works in English, but their original identity doesn't get erased because of that, right? That's, I mean, that's absurd. అంటే Absurd. అది అదే వర్డ్ నాకు కూడా వచ్చింది. అంటే వెన్ యూఆర్ సేయింగ్, నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంటే అగైన్ కాల్ బ్యాక్ టు ద పుష్ప ఎగ్జాంపుల్ దట్ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్. ఇంకో See, రీజన్ ఎందుకు another- ఫేమస్ ఏంటంటే అల్లు అర్జున్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ అన్ని హిందీలో డబ్ అయ్యి యూట్యూబ్ లో మిలియన్ వ్యూస్ ఉన్నాయి. అందుకు కూడా No, పుష్ప no, అంత పెనిట్రేట్ అయింది. బట్ దట్ డజంట్ మీన్ అయ్యింది. అండ్ అల్లు అర్జున్ పాండమిక్ ఇస్ లో నాట్ చాలా తెలుగు సినిమాలకి guy కదా. పాండమిక్ లో చాలా సినిమాలకి వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఖలీజా has been big in over, you know, in the north, YouTube లో and all, it's gone big. But it's not that the Kalija doesn't cease to become a Telugu film. Just like, you know, Brahmastra or Patan మనం తెలుగు డబ్ లో, నేను బ్రహ్మాస్త్ర తెలుగు డబ్ చూసాను. It doesn't become a Telugu movie. It has a Telugu version, yes. ఇట్ ఈస్ ఇన్ the తెలుగు, origins of it. నువ్వు తెలుగు చూసావని తెలియదు. బట్ Yeah, అంటే నేను, if I watched బ్రహ్మాస్త్ర తెలుగు డబ్ లో, I can't go around and call it a Telugu movie, right? రైట్ I prefer the Kumkumala to Kesaria, but I Yeah, can't say that it same is a boat. Telugu song. సేమ్ So it's, you know, it's, and also importantly, Naatu Naatu ki vachina lyricist, the lyricist got the award for the Telugu version. Chandrabose got the award, not the Correct. Hindi lyricist or whatever Correct. other language lyricist. So it's not to antagonize anybody. It is just, you know, adi manam, okay, yeah, it's just like Tagore and Satyajit Ray and all, etc., Bengali figures. We have a Telugu figure. ఇప్పుడు ఆ తెలుగు అనకండి అంటే why? అంటే what do you lose out of that? Yeah. It's Indian, it is Telugu, it is both. It can be both equally. Right. Right. You belong to India through a particular area. It's not that you're living in some floating cloud. You're living in a particular state. Our state ki, yeah, you will have a more of, it's, Yeah. you know, that is status in India. So ట్రూ. Yeah. అండ్ వెన్ అంటే రెహమాన్ కి ఆస్కార్ వచ్చినప్పుడు వెన్ వన్ ద ఆస్కార్ ఫర్ బెస్ట్ సాంగ్ జయహోకి వచ్చినప్పుడు, అండ్ ఐ థింక్ జయహోలో లిరిక్స్, నేను జయహో ఎక్కువసార్లు వినలేదు. ఐ డోంట్ నో, నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఇట్ హస్ లాట్ ఆఫ్ లిరిక్స్. అండ్ అప్పుడు లిరిక్సిస్ట్ కి కూడా సపరేట్ గా ఆస్కార్ ఇచ్చేవారు తెలియదు. అండ్ స్టేజ్ పైన ఓన్లీ lyrics, yeah. గుల్జార్ లిరిక్స్, నో, బట్ గుల్జార్ అక్కడ లేరు అనుకుంటా స్టేజ్ పైన, బట్ ఓన్లీ He రెహమాన్ wasn't able to go. I forgot what happened exactly. Yeah, but రెహమాన్ వాజ్ yeah. ఓన్లీ దేర్, ఐ గెస్. Mhm. యా. సో బట్ అప్పుడు హిందీ పాట జయహోకి ఆస్కార్ వచ్చిందంటాం కానీ, అండ్ ఇండియన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇండియన్ పాటనే, బట్ స్పెసిఫికల్ టు హిందీ కదా జయహోకి ఇచ్చింది పాట ఆస్కార్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ వాడట్లేదు కదా అంటున్నాను అంతే, జస్ట్ గివింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే. Yeah, అంటే అదే కదా. It's Jeho is Hindi, Jeho is Indian. Chaya Chaya is Urdu or Hindi or whatever. It's Indian. it's Yeah. it's అది ఎవరైనా అది ఉర్దూ అంటే కాదు, అది ఇండియన్ అంటే ఏంటి దానికి? వేర్ ఇస్ దట్ కాన్వర్సేషన్ గోయింగ్? కాన్వర్సేషన్ కి ఎప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ nuance, రైట్? దానికి nuance తగ్గుకుంటూ మాట్లాడుకుంటే వేర్ ఇస్ దట్ లీడింగ్, రైట్? It's True. that's just, yeah. And coming to the last argument, that is ఈ పాట కన్నా చాలా గొప్ప పాటలు కీరవాణి గారు చేశారు, ఈ సినిమా కంటే చాలా గొప్ప సినిమాలు రాజమౌళి చేశారు, బట్ ఈ సినిమాకి ఎందుకు ఆస్కర్ వస్తుంది? దిస్ డస్ నాట్ డిజర్వ్ అన్ ఆస్కర్. విల్ ఆల్సో క్లీన్ దట్ అప్ హోప్ఫుల్లీ. Yeah, I mean, that is also, other people have said this as well. Jeho is not the best song that Rahman has done, right? Absolutely. Chaya Chaya is a better song.
There are many in Tamil. There are many in, I mean, Telugu, Tamil, whatever. But there is he did all those songs, so he got to work on Slumdog Millionaire. Then Slumdog Millionaire la song got highlighted. That's the system. Just like RRR is not even, I think Iga is Rajamouli's best film. But RRR is the one where they cracked the marketing campaign. Some things aligned for them. Netflix lo discover avadam, whatever happened, and it got recognized for that. So yeah, Hiravani, there's like 5-6 songs I like more than Naatu Naatu. But those songs, success of those songs led to him doing RRR, led to him, refining his craft, led to him doing it there. And also, Naatu Naatu ki, a lot of the criticism that is coming, a dismissal of the song, aesthetic of the song, is a bit, Adi, you have to kind of know the Telugu or Telangana lyric. And I've seen people say it's just got 2 words, kada Naatu Naatu. It's got no. It harkens to some cultural, rural things which are very significant in the plot as well, and also in the general context of representation. I completely understand. See, some people have political issues with the movie. It's valid. Okay, you want to, fine. I can understand that, but I think those cultural traditions cannot be dismissed. It cannot be infantilized. It doesn't help anybody because there is some representation stuff going on there. I mean, Chandrabose's work on Naatu Naatu is stellar. It is. Yeah. At Telugu ardhamaina వాళ్ళకి, yes, it was like, wow, this is something. Absolutely. So adi Hindi version lo, yeah, of course it's not the same. Naatu Naatu is, it's okay, it's fine, but it's not Naatu Naatu. So yeah, I just think that ఈ మూవీ జనరల్ గా రీజనల్ సినిమాకి there has to be more of a conversation, between Telugu people and people from the north or wherever. It's just that conversation లేకుండా అందరి మీద అరుచుకుంటున్నారు అనిపిస్తుంది. ట్విట్టర్ లో అంటే అలానే ఉంటుంది కానీ అంతే, ట్విట్టర్ అంతే. బట్ ట్విట్టర్ కి బయట ఏం అవ్వట్లేదు. బయట ఎలా ఉంది తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు కూడా. బయట అంటే టీవీ ప్యానల్స్ అక్కడ కూడా అరుచుకుంటున్నారు. సో ఇట్స్ లైక్ there's no alternative. Yeah. I think Naatu Naatu song తో పాటు, if we look at the other songs also, అంటే దోస్తి సాంగ్ లో ఉన్న డెప్త్ తెలుగు లిరిక్స్ లో డెప్త్ ఐ డోంట్ థింక్ హిందీ దాంట్లో ఉంటుంది అసలు. ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీవన్ క్యాన్ రైట్ ద వే హీ రోట్ దట్ సాంగ్ ఆల్సో. యా, అంతే. అంటే it's yeah, the same thing. ఇప్పుడు నేను I listen to a lot of Tamil songs where I wish that I knew the language, because I know that something, and Telugu, Tamil, I know a little bit of Tamil, so I'm like, I wish I knew the language, and I feel like that's a beautiful thing. Like your mind is tuned to one language or 2 languages, maybe English, Telugu, English, Hindi, but నీకు ఒక కొత్త లాంగ్వేజ్ లో పాట వింటున్నావు, something in your brain is expanding. You have a curiosity to learn something. Yeah. Right? That's a positive force. Adi manam kaadu, I'm not curious. Okay, fine. I mean, you're not going anywhere. So that's an end. Like, when I started watching Japanese movies, I was like, when I started watching Kurosawa, really wanted to know what are the eras of the emperors and stuff that this is happening in. What is the, and I think most Kurosawa fans have that. A lot of people anime chusin vallu end up learning Japanese. Yeah. I know people. So yeah, it's it's a beautiful thing to learn ఇంకో కల్చర్ నుంచి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం, అన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉండడం, ఇండియాలో అన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉండడం, అన్ని కల్చర్స్ ఉండడం, అన్ని బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఉండడం, అని ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్, రైట్? మనకి we always should look to pick the best from everything and not just stick in, okay, we were born into this field, stick into that and okay, fine. అంటే అంత ఇగ్నోరెన్స్ తో, అంటే ఒరిజినల్ పాటలో ఒక సినిమాకి రాస్తున్నప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది, అండ్ లాంగ్వేజ్ నుంచి చాలా కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకొని లిరిక్ రైటర్ రాస్తారు. లిరిక్స్ రాయడం అంత ఈజీ కాదు. ఇంత థాట్ పెట్టి ఆలోచించేవాడు ఉండడు అనుకుంటా, ఎందుకంటే ట్విట్టర్ లో అరుస్తున్నాడంటే. బట్ ఎనీవే, స్టిల్ మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దాట్.
అండ్ దోస్తీ పాట వచ్చినప్పుడు అండ్ దోస్తీ అండ్ కొమరం భీముడు నాటు నాటు మధ్యలో వచ్చినట్టుంది. బట్ ఐమ్ టాకింగ్ Yeah. అబౌట్ వే అగో వెన్ ఓన్లీ ద ఆడియో కేమ్ అవుట్. Hmm. అంటే నేను శాండీ ఇప్పుడు శాస్త్రి గారి పాటల గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంటాం అనమాట. సో వీఆర్ లూజింగ్ అవర్ షిట్ ఆన్ హౌ హీ రోడ్ ద సాంగ్. అండ్ దోస్తీ పాట రాసినప్పుడు Dosti. he literally wrote almost the whole story except for the third act probably. Yeah. And He there's foreshadowing also, right? Like Yeah, ఏం yeah. అవుతుంది future లో and all. absolutely Yeah. foreshadowing ఉంది. అండ్ ఊహించిన చిత్ర విచిత్రం is the exact ఇన్సైటింగ్ ఇన్సిడెంట్ దట్ హ్యాపెన్స్ 3 times. నేను ఇది మా బ్రేక్ గ్రౌండ్ లో మాట్లాడి ఓ రీల్ చేసిన, ఆ Yeah. రీల్ కి 2.5 million వ్యూస్ కూడా వచ్చినాయి. ఎనీవే దట్స్ a different thing, small I flex, haven't watched it, but but I should. Yeah. yeah, you should try. I'll just send you the link. But Yeah, ఫ్లెక్స్ yeah. చేస్తున్నా అనమాట. బట్ అండ్ అది ఎందుకు వచ్చింది ఐడియా, నా ఐడియా కాదు, ఆయన రాసినది నేను జస్ట్ చదివి చెప్పాను అనమాట. సో ఇట్స్ హిజ్ ఐడియా, లైక్ శాస్త్రి గారి ఐడియా ఇది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ రాజమౌళి టుక్ ఇట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ లెన్స్ ప్రాబ్లీ, ఆర్ Yeah, yeah. ఇట్ మైట్ బి ద అదర్ వే అరౌండ్ ఆల్సో, తెలీదు. I think అంటే ఆ పాటలోనే ఫైర్ వాటర్ థీమ్ ఉంటుంది, వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏముంటూ ఉంటుంది, రిజల్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఎమోషనల్ బీట్స్ లో అంతా దోస్తీ పాటలో ఉంటుంది. Yeah. సో దాన్ని వేరే And లాంగ్వేజ్ లో while Yeah, go ahead. the relationship between the two leads and దానికి inherent గా ఉన్న tension because వాళ్ళిద్దరూ they haven't revealed to each other what they're actually doing. And అది కాన్ఫ్లిక్ట్ కి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లీడ్ అన్న దానికి ఫోర్ షాడోయింగ్ ఉంటుంది దోస్తీలో. యా, సో వాట్ యూర్ సెయింగ్ ఇస్ యా, సిరివెన్నెల అంటే వన్ థింగ్ ఇస్ దోస్తీ అండ్ నాటు నాటు ఆర్ సో డిఫరెంట్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇన్ Correct. టోన్ yes, exactly. and in the music also. So it's there's a nice bit of diversity in the movie also, you know, very much across the spectrum. Yeah. యాక్చువల్లీ వెరీ మచ్. Um, నేను ఎందుకంత స్పెసిఫిక్ అంటున్నా అంటే ఆస్కర్స్ ముందు ఐ వాస్ హైపింగ్ మై సెల్ఫ్ అప్ అండ్ ట్రిప్లర్ మళ్ళీ చూసాను అనమాట. మళ్ళీ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకేం అబ్జర్వేషన్ వచ్చింది అంటే, నాటు నాటులో ఉన్న లిరికల్ ఫ్లేవర్ అండ్ పాడుతున్న ఫ్లేవర్ అంతా తెలంగాణ యాస ఇష్ అన్నట్టు ఉంటుంది. yeah. లాస్ట్ లో ఎత్తర జెండా ఈజ్ మోర్ లైక్ రాయలసీమ అండ్ ఆంధ్ర యాస కవర్ చేశారు లిరిక్స్ లో కూడా. పాడడంలో వేరే ఉండొచ్చు కానీ లిరిక్స్ లో రాయలసీమ అండ్ ఆంధ్రాలో ఉండే కొన్ని స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ వాడి కవర్ చేయడం. అది రాసింది రామ్జో గారు, ఇది రాసింది చంద్రబోస్. అండ్ ద థింగ్ వాజ్ హీ వాజ్ అపీలింగ్ టు ద హోల్ తెలుగు స్పెక్ట్రమ్ అండ్ కల్చరల్, మన తెలుగు కల్చరల్ రూట్స్ లో ఉండే స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ కానీ, నీష్ వస్తువుల గురించి కానీ, పదాల గురించి కానీ చాలా బాగా అపీల్ వాడారు అని అనిపించింది. So what you said was like they were appealing to the whole spectrum probably. Yeah. There is a, and even in the choice of the revolutionaries, there is an Andhra revolutionary, most famous revolutionary from Andhra, most famous, I mean, pretty significant revolutionary from Telangana. So Right. yeah, that's part of the fabric of the movie. Right. So closing this, we'll close this with అంటే ఇది జనాలు ఎట్లా తీసుకుంటారో తెలియదు. ఐ డోంట్ నో హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్. బట్ నాటు నాటు సాంగ్ అది ఎందుకు ఆయన వెళ్ళి కియేవ్ లో అక్కడ ప్రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ ముందు షూట్ చేశారో తెలియదు. అది యాదృచ్ఛికమో బట్ ఎందుకు తెలియదు కానీ, బట్ అక్కడ షూట్ చేయడం వల్ల అండ్ కాన్స్టెంట్ గా ఇఫ్ యూ వాచ్ ద వీడియో, కాన్స్టెంట్ గా ప్రెసిడెన్షియల్ షూట్ కనపడుతూ ఉంటుంది, ప్రెసిడెన్షియల్ షూట్ ఆఫ్ ద యుక్రెయిన్. అండ్ అది దట్ కుడ్ బి స్ట్రాంగ్ అంటే అండర్లయింగ్లీ, వెరీ సర్ఫేస్ లెవెల్, వెరీ అండర్లయింగ్లీ రీజన్ ఫర్ ఇట్ టు బి పుష్ సో హై ఆన్ ద పొలిటికల్ టేబుల్ ఆఫ్ ఆస్కర్స్. అండ్ ఆస్కర్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ షూట్ దట్ ఈస్ విజిబుల్ ఇన్ ద నాటు నాటు సాంగ్ ఇస్ ఆ ఫుల్ ఫ్రేమ్ లో ఉంటుంది ఆస్కర్ స్టేజ్ పైన వెనక. గివింగ్ ద అవార్డ్ ఓన్లీ ఇద్దరు హీరో ఫోటోస్ లెఫ్ట్ రైట్ ఉంటాయి కానీ that symbolism was there. So how much was అంటే how did you think, అంటే I think you might have thought this through, but నీకు అనిపించింది ఎప్పుడన్నా, did you think about this? It could be. I heard also a rumor that Zelensky wanted to be part of the Oscar ceremony and they refused him. So right, yeah. And I don't know how he felt about the presidential palace petty, the song. I don't
know politically what the connotations are, but yeah, maybe. And I've also heard that they, after the fight in Ukraine broke out, the war in Ukraine broke out, um, Rajmouli and his, like, the production team were helping out a few people from the assistant directors who helped them in Ukraine and all that. I'm not sure. ఎక్కడో విన్నట్టు. Um, so yeah, I mean, I think that the people who enjoyed the movie, our original song ఎందుకు గెలిచింది అంటే అది థియేట్రికల్ గా రిలీజ్ అయింది. దే పుష్డ్ the idea that you can dance in the theater, you can celebrate it like ఇక్కడ మాస్ సినిమాలు సెలబ్రేట్ చేస్తుంది. And so that the viral nature of Naatu Naatu helped it win. The videos of people dancing, in LA and the Chinese theater everywhere, they're just breaking out into a dance in front of the screen. That, and it was a culturally sort of important moment in movie watching in the US, that Naatu Naatu is being consumed this way. దాన్ని మనం ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటే అలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవచ్చు. There have obviously been people who said, I've seen people who said this is an Orientalist kind of thing. Indians they want to see them as like this dancing kind of whatever simpletons. Oh, yes. Which is, I don't agree with that. I think critique, I also wouldn't dismiss critique of this of it or this film, but I just think that మన mass cinema how we get a high and how we have this culture, that is, ఒక ఫిల్మ్ కూడా ఒక ఫెస్టివల్ లాగా ఉండొచ్చు అన్నది, it's something that's being observed there, I think. It's not that, again, Hollywood law, I have attended theaters in the US where people whistle and clap for MCU films. Yeah. So it's but it's I think that ikkada they've seen people do this stuff in videos from India, and they're replicating that in the US. Just like akkada Holi, they're replicating akkada, these festivals are being replicated. So I think it's part of that. It's like a cultural exchange thing. I think I'm not so big on the whole, is it Orientalist, is it whatever. And see, I keep going back to anime, and I watch anime. I don't assume that all people in that region are like the people in the anime. I know that it is a stylized representation. I know that I enjoy the stylized representation, but I don't think everybody like looks or behaves like or whatever like the anime. I understand that's a genre. So yeah, ఒకటి ఏంటంటే I have seen, I thought this when James Cameron was talking to Rajmouli. I thought he said, the pain of your people and all of that. So I think manaki, we are a little like, we've seen a lot of anti-British kind of like, let's kill the British kind of films. And the Pata Lursita Ramesh cinema kuda undi. America lo, I think there is an assumption that it's something like Black Panther, with the kind of cultural resonances that Black Panther has, which may, that I think there is a difference in perception between India and the US. అంటే ఆయన చూసిన పర్సెప్షన్ చాలా డిఫరెంట్ అనుకుంటా. ఆయన చాలా, అంటే ఇలా అనకూడదు, బట్ అదే నువ్వు నాకు నచ్చావులో సునీల్ ఏడుస్తుంటే ఈయనండి ఇంత ఫీల్ అయిపోతున్నాడు అన్నట్టు ఉంటది కదా, అంత లేదు అక్కడ. బట్ ఐ లవ్ జేమ్స్, జస్ట్ చెప్తున్నా. Same. I think the environment right now, US లో అయితే environment నడుస్తుందో, it adds a lot to how he saw the film also. Also, James Cameron has a history of championing indigenous people in whenever Avatar release అయినప్పుడు, he put them even against, I think he went against the studio when they were protesting against like a pipeline or something. The studio told him not to, but he platformed indigenous people who had whose lands were being appropriated. So ante Avatar lo that stuff is being reflected. It is a correct, politically very subversive kind of film, even in the US. I mean, you can see it in just the racial politics of Avatar. Correct. So yeah, I mean, I know that he's a difficult director to work with, and he's troubled his actors a lot, James Cameron, but
he has stood up for a lot of the causes that he espouses in his films. So yeah, Yeah, I mean, that's part of the fabric of Avatar, right, right. and his love for marine biology and stuff. You can see that in this Way of Water, and he believes that wholeheartedly. So Yeah, yeah. that's the thing. I mean, directors and actors finding it hard to work with directors, and I think Maverick directors like even Kubrick he is told to be very hard to work with. That's a different discussion, but just Yeah. Anupna. Kubrick. I mean, um, you have it. I think anybody who's pushing the boundary for a certain kind of Right. filmmaking, you have it. Like Even NTR అంటే keeps whether saying కదా, NTR and Ram Charan keep mentioning in interview after interview, 53 రోజులు వరుసగా నైట్ షూట్ మొత్తం తడిసిపోయి ఉన్నా నేను yeah. అని, like they are complaining on Rajamouli. Junior NTR has been saying that. Yes. Yeah, yeah. I So I was think, I was crying about this. I was crying about that. And yeah, అంటే yeah, that's the thing కదా. మనం ముందు చూసిన సినిమాలు, స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ సినిమాలకి ఇప్పుడు సినిమాలకి రాజమౌళి, there is a very conscious thing. There are ఇది వరకు వచ్చిన సినిమాలో స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్, like I said, they don't tie into the movie. It feels like the special effects were done by a separate company, whatever. There's a tight link and there's an attention to detail that ఒక person motion ఎంత exaggerated అయినా they have to go in this particular arc. This has to be how it is. Naatu Naatu is very specifically choreographed. Like I think Junior NTR was saying ఒక చెయ్యి ఇంకో చెయ్యి కన్నా పైన ఉంటే Rajmouli had a right, problem with it. right. So Yeah, true. when you are that specific, when your standards for quality are that high, then yes, it's not easy. It's not easy making a short film. So it's not Yeah. making something on that scale Filmmaking is not easy. is something else. Yeah. Filmmaking is like technically there's so much that goes wrong with it. And it's there's so many things that can completely go out of your control. Climate nunchi, actor nunchi, props nunchi. You So, take ki, retake ki, there's so much stuff that goes on. So I have a yeah. lot of sympathy for filmmakers. So one thing that I actually forgot mentioning, నేను మ్యాట్రిక్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే, అప్పుడు నేను వాళ్ళ డాక్యుమెంటరీస్ లో దే స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రీవియస్ అనే వర్డ్ నేను రాజమౌళి చెప్పిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ప్రీవియస్ అంటే ఏంటి, అసలు ఏం చేస్తారు అని. ఆయన లాస్ట్ ఇయర్ వెన్ హీ వాస్ ప్రమోటింగ్ RRR అండ్ ఆఫ్టర్ తర్వాత విఎఫ్ఎక్స్ బ్రేక్ డౌన్ లో ప్రీవియస్ అనేది అయితే చెప్పారో, like how a mock shoot is done on props or other people and then it is finalized and then choreographed or whatever. మ్యాట్రిక్స్ లో అప్పుడే ప్రీవియస్ గురించి మాట్లాడారు. సో దీస్ బేసిక్స్ ఆర్ సంథింగ్ రాజమౌళి తెలుసుకొని నేర్చుకొని he has come to this level అని అర్థమైంది. Yeah. Ante previous, I think George Lucas, I think laid down a lot of the right in the through ILM and all that. A lot of like the workflow for special effects sequences and stuff, right from Star Wars, Indiana Jones and all. Correct. Rajmouli, from what I know, miniatures, VFX, blue screen, all that stuff. Correct. Rajmouli, I think నాకు తెలిసినంత వరకు he kind of learned it on the go. Like he says, I think for Iga, he had it, he told the VFX people to do it, and then he wasn't satisfied with it. And then he realized that Tana side nunchi he hadn't given some inputs that they needed to build it on. Right. So they had to go back to scratch and do it. So our training ID lekunda, he kind of figured it out on the go, from what I know. So it's just that he I think what differentiates a very successful director and somebody obviously is getting as much acclaim for the craft as Rajamouli is that they're not just shipping off to VFX team and saying you handle it. He's saying I want this to be the arc of this, I want this to be the arc of this. Even for Iga, they selected the features of flies, they captured images of flies and they said we want these images to be appealing, these features are appealing, and we will select for that because we don't want it to look like an ugly thing, but it has to look like a fly enough for you to so yeah, somebody else maybe they would have said okay fine, whatever, let's meet the deadline, let's go. So I mean you obviously have to have access to some resources, you need to have access to budgets, but there is a lot of risk involved. A film like Bahubali or a film like Iga, there is a lot of
True. a filmmaker's sort of conviction saying, no, I will not accept this, even if it makes some people unhappy. Right. If Right. like, okay, I pissed off the producer, I pissed off the VFX people, but the film is not going to work. Nobody is going to care about ఇదంతా మనం ఎంత కష్టపడ్డాం ఎన్ని గంటలు పనిచేసాం ఇదంతా they don't care. They care about the image on the screen. That's what he says, right? That conviction So- is tough. It's a That tough conviction, I mean, character. Christopher Nolan is another example, right? He's so like, I don't want to do it with this, I don't want to do it with that. I want to do it on film, I want to do it practically. I'm Right, sure yeah. he's a pain to work with for Definitely. producers, but you have to sort of anta record unnappudu you have to kind of trust that True. and respect that, you know. That's what it is, I think. True. I think Rajamouli doesn't stop at making the film. He also మంచి మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఉన్న అతను ఫ్రమ్ ఐ థింక్ ఐ సీన్ దిస్ ఫ్రమ్ మగధీరా. ఫస్ట్ టైం తెలుగులో లైక్ టీ షర్ట్ మీద మగధీరా అని Yeah. ప్రింట్ చేసి దే వెంట్ ఆన్ టూర్స్ అండ్ ఫ్రమ్ దెన్ హిస్ మార్కెటింగ్ వాస్ 2 point. And I think his son also picked up. His son is an executive producer for RRR. And apparently, from whatever I know, the whole campaign, what planning and stuff, all of done was like he was at the forefront. Rajamouli's son was at the forefront of campaigning, putting it on multiple re-releases in US. And Yeah. Chinatown lo, LA lo edaniki, he was the one who coordinated with folks from US and had done that. So yeah, I think huge credit to him, his son, and him personally also. అంటే he literally అంటే ఒక హీరో ఎలా అయితే సినిమాకి తీసుకెళ్లాలని అంటారో అలా he lifts the film మార్కెట్ చేయడంలో కానీ how Yeah. he plans all of those. Yeah. It I mean, doesn't feel even- like he's obligated to the producer to market his film. Like he Yeah. owns the film so much. నేను మార్కెట్ చేసుకుంటా ఇట్లా అలా అనిపించదు మార్కెట్ చేస్తున్నప్పుడు. లైక్ వెరీ ఓనర్షిప్ కనబడుతుంటది. సో సాగర్ యూసింగ్ yeah అంటే he's the whole pipeline of the film process, the big scale film process is figured out. Rajmouli, I think he worked with Karan Johar for Bahubali as well. So there's a pipeline that, okay, we'll market it like this, we'll target these locations, we'll do it even with Bahubali, with, you know, Arcar. I think they knew how to budget the marketing, they knew how to budget their production, they were very specific. It wasn't something, I think it's the degree of control that they have over each aspect of the film, right from pre-production till marketing. That they are saying they were specific about these particular things, and they know how they know how it will be perceived before the film is released to a large extent. I'm seeing a lot of cases where there is a studio which is producing a big movie, and I can tell that there has been fights between the studio and the director, and some stuff that the director wants is not in the movie, some stuff that the studio wants is in the movie. The film doesn't feel like a coherent vision of one person. Yeah. RRR or any other recent Rajamouli movies, it feels like it was a complete thing that was completely intentional from beginning to end. It doesn't feel like it's a continuity లేదు ఈ ఆర్క్ ఎటో పోతుంది, no, or the VFX feels half, no, it's complete, it's a piece. It's like this is the vision and that's the piece. So they have the workflow figured out pretty much, and like he doesn't enter commitments lightly, I think, because it's like he makes films for years together. So, you know, Right. that's not surprising. Yeah, he takes it very seriously and తెలుసు ఉంటుంది. అంటే లైక్ ఐ బిలీవ్ అండ్ నా బిలీవ్ ఏంటి అంటే ఇండియాస్ గ్రేటెస్ట్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ ఈజ్ రాజమౌళి, వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ ఇస్ జేమ్స్ కెమెరన్. సో లైక్ అందుకే లైక్ వీ కెన్ డ్రా ప్యారలల్స్ విత్ బిట్వీన్ దీస్ 2 people అనిపిస్తుంది. లైక్ దట్స్ మై బిలీవ్. సో యా, అండ్ వెన్ యూ ఆర్ సేయింగ్ లైక్ ఒక సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఇది ప్రొడక్షన్ వల్ల వచ్చింది, ఇది డైరెక్టర్ వల్ల వచ్చింది అనిపిస్తుంటే, లైక్ ఐ థాట్ ఆఫ్ Multiverse of Madness, as we agreed before. It feels like half Sam Raimi film, half Kevin Feige film. And Sam Raimi has said this. He said that I didn't know my film's continuity relative to WandaVision until like we shot some of the movie and they kept changing it
whether it happens before or after. Yeah. Because it's fitting into the whole franchise, it's fitting into the whole. This is why I'm skeptical of cinematic universes, because Yeah. it's like, make a good movie, make a good story. Like this trailing of bits and breadcrumbs is a bit, I mean, it's a bit. MCU అయితే ఇప్పుడైతే blown out of proportion అనిపిస్తుంది. It's like the plate is too large MCU అయితే. But if we come back to Lokesh's cinematic universe, if we take that as an example, ఇంకా budding stages కదా, so we don't know where he's going to take it and all. I am not. I enjoy Lokesh's films a lot, but my kind of a slight skepticism of the cinematic universe model is MCU had the comics as a multiverse before the movies. Correct. It took people like Kevin Feige to look at it and say, Kevin Feige was a fan of the comics. He said, the movies have to be like a universe to be able to capture the comics the way I love them. So it comes from a certain perspective, the MCU, the Marvel Cinematic Universe. Adi Manaki, yes, I like the teasers at the end of Vikram and all, but I'm curious to see how it goes down the line. Are we going to get some things that are subpar, some things that are great? Is the quality going to be, are in each individual film, is it going to be helped by the universe, is what I'm more interested in than the universe itself. There's a fanboy perspective that oka cinema baana, oka cinema balekpaina, universe ila baga collect avutundi kanka I'm happy. No, I don't. Each film should be satisfying, but each film have to have that elevation because of which is what the MCU did well, at least to a large extent. Like you Most got of it, a great movie, and at the end you would have Nick Fury show up, right? Right. You want that ideally. You don't. Yeah, it's you a don't want gargantuan task, definitely. But Yeah, చూడాలి. it's almost like I almost feel like ఒక point తర్వాత అది you make a whole film, then you make another whole film. Are you a little like tired of this universe now? You want to do a comedy maybe, and you don't want these Right. characters to show up in that, because it's an artistic endeavor. Totally You're possible. spending, yeah. So Totally possible. I don't know. Yeah. So I think, yeah, Sandy, any closing thoughts before we end the session? Are you asking me? Oh, Yeah. yeah, you yourself. No, I mean, is there anything specific that you wanted to talk about, like that you feel like we've left out? Nothing specific in general, but నాకేముండింది అంటే I was talking to my friends while we were watching Oscars. I was watching with my bunch of friends. So one of the guy was అంటే arguing with me, అంటే ఏమన్నాడంటే, అంటే ఆస్కర్ వస్తే ఏంటి, రాకపోతే ఏంటి, అంటే రావడం వల్ల ఏందంత గొప్ప జరుగుతుంది అంటే, I was arguing lot of heads will turn towards Indian cinema and towards specifically Telugu cinema, ఎందుకంటే తెలుగు పాట వెళ్ళింది, తెలుగు లిరిక్ రైటర్కి వచ్చింది, తెలుగు పాటకు వచ్చింది కదా, అండ్ అప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూ పెరిగితే అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ విచ్ వీ హావ్ బీన్ టాకింగ్ అబౌట్ సిన్స్ ద స్టార్ట్, ఆ రాజమౌళికి ఉండే ఆ పర్టికులర్ డయామీటర్, ద హోల్ సర్కిల్ విల్ గ్రో. సో రాజమౌళికి అనే కాదు, నౌ అదర్ డైరెక్టర్స్ అండ్ హౌ వి టాక్డ్ అబౌట్ లైక్ చిన్న డైరెక్టర్స్ కి పెద్ద బడ్జెట్స్ పెట్టే అంత ధైర్యం ప్రొడ్యూసర్స్ కి రావడం. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్, అండ్ ఐ గేవ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ టు హిమ్ ర్యాండమ్లీ. ఇప్పుడు ఈ తర్వాత నెట్ఫ్లిక్స్ వాడు వెళ్ళి ఈగ రైట్స్ తీసుకొని యూఎస్ లో రిలీజ్ చేస్తాడు, అప్పుడు తెలిస్తే జనాలకి అసలు SSR అంటే ఏంటి అని నేను వాడితో ఛాలెంజ్ చేస్తుండే అనమాట. అంటే they also released ఈగా at Beyond Fest and all that, right? Yeah. Before in the lead up to Okay, Bharat. yeah, right, correct. అంటే yeah, I am more interested in seeing whether it translates to other directors getting found. Exactly. Other kinds of films being found. I am again, Nenu Mali, what I'm saying is I don't want what happened to like Hong Kong cinema to happen to India, where the appetite for another RRR straitjackets a lot of people into making only a Rajamouli can make an RRR or that kind of movie. I don't want everybody to get straitjacketed into making that kind of movie and making like trying to get picked up. It should be that the acknowledgement for the diversity of Indian cinema, for the diversity of the tones of Indian cinema has to come from the West. We have to sell new kinds of films there. We have to sell, new kinds of. We have to say, a movie like I watched Nanpakal Nerathamayakam recently. The Mammootty movie. I loved it. It is arty. It is slightly it lanes on the art house. But I loved it. There's those kind of. One movie I really wish had an international audience
call it whatever validation, whatever is Minnal Murali. That Right. movie, it fits the superhero template. It is recognizable, but it is such a brilliant gateway into Malayalam cinema. So Adi, is that going to happen, or is it going to be like Americans or whoever are saying we want another movie where people are flying and kicking each other around, and then some people are making clones of RRR? No, we want Manaki. This is why I say that we need our own institutions for like the academy, right? Because there is so much happening, not just in India, in South Asia as a whole. There is so much great filmmaking from people with no budgets to people with big budgets. That to straitjacket all of that into this one category, this one slot for us is a bit restricting. We want international markets for the whole spectrum of it. Another thing I wanted to bring up, like, a film on the education system in India, or like how kind of the pressures of education in India, be it like a Three Idiots or something, may not find resonance in the US because US audiences don't have that kind of pressure. It'll find a resonance in Japan. It'll find a resonance in these countries because there is a similarity there. The people who we don't know how. This is the stuff we have to figure out, and then we have to figure out how to take it to these markets. It's not that it should be accessible only to a Rajmouli. It should be accessible to bunch of filmmakers, Right. and we should have a way to curate it. So కల్చరల్ that వెన్ is డయాగ్రామ్స్ what I లో feel. కామన్ పాయింట్స్ ఎక్కడైతే ఉంటున్నాయో అవి ఉన్నాయి అంటే తీసుకుంటుంది. ఇది వరకు when we were not even born yet, in the 50s, India used to make a lot of socialist movies. Socialist movies used to do very well in Russia. Also, they were making. So, like, Avara was big in Russia, right? People, I mean, Raj Kapoor and all these guys are big, huge in Russia. So, there's a lot of. Madhubala had a huge following in Greece. They still sing the songs from that. So it's like it's not we are hyper focusing on America. There's so Right. much. There's the whole ocean, Manaki. I feel like there are more good films that come out of India than any other country because we have so many film industries. Each one is We its are own making thing. so many films per year. We're making so many films. There are at least one Malayalam film industry. I'm watching at least 2 masterpieces every year, and like nobody's talking about them. So it's Lee like Jose is constantly delivering masterpieces all the time. exactly, Lee Joshua, and it's like when we want these people also to get found. We want people from we want Care of Kancherpalam లాంటి సినిమాలు కూడా they have to be seen. పెళ్లి చూపులు, maybe it might not translate. పెళ్లి చూపులు తెలంగాణ రాకపోతే, I don't know, but we have to. I really I don't know what the answer is, but I hope that there's a system that takes all these films, to the West. It's the success of RRR. It means much more if these films are also if there is a way to get these films there. I don't want everybody to be forced straitjacketed into this thing of mass movie. So yeah, that's another conversation. True. So my concluding point ఏంటి అంటే there is this reviewer called Patrick Williams. So I think he saw the movie with first day తెలుగులో చూసినప్పుడు చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళతో చూసాడు అనమాట. And he had gone crazy ఎందుకంటే జనాలు పేపర్లు ఇసరడం and all. So you there is this thing ఇప్పుడు up north అయినా సౌత్ అయినా presently maximum number of theaters ఉన్న ఇండస్ట్రీ అయితే తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, and it is the madness is increasing day by day, and if you see it with releases or there is a lot of cultural context to why it is increasing also. That is another conversation, but మనం ఆ మ్యాడ్నెస్ ని కాపాడుకోవాలి. దాని అంటే ఆ సినిమాకున్న పిచ్చిని కాపాడుకోవాలి. దాని వెనకాల ఉన్న కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్ ని we have to let go slowly, but that experience, if we are able to translate or if we are transferred to international markets where ఒక సినిమాకి వెళ్ళి ఒక కాన్సర్ట్ వైబ్స్ వచ్చాయి రిలీజ్ చేసినప్పుడు, if that is the experience that a cinema can give, then theaters will again see people coming back. So that is one genre. That is one genre. That is mass movies. And yes, like you said, the cultural context, ఒక fan club, ఒక fan base or whatever group వల్ల
ఒక యాక్టర్ కి cheer చేసేది something that's happened because of RRR is people are cheering for the characters, even though the actors have certain connotations and connections in South India, in Telugu. Yeah, you're right. That has to go. But again, how many filmmakers are there like Rajamouli who can do that? Secondly, we should also be taken seriously. We should be love stories from India should be going, horror films. You know, Masuda was such a good horror film. It Yeah. stands, I think, parallel to any Hollywood, like, you know, Blumhouse movie that's come out. So we should have, that should be the aim, that every genre lo and మన own genres కొత్తగా దానికి యాడ్ అవుతున్నాయి. Because it's, yes, we can be happy for Rajamouli's success, we can be happy for Telugu cinema's success, but the real thing is that we are a base of movies. It's not that we should be going and selling our wares. This is just like we go to Hollywood for horror XYZ. People should come to us to say, yes, okay. Yeah. You know, I don't like the bracketing of Indian. A lot of people who have liked RRR in the West, some of them have been great. Some of them have been, Indian movies are so over the top. Yeah, this is great. No, that's also problematic for me here. Or India lone చూస్తున్నాం. Yeah, Telugu movies are like, yeah, senseless must. No, that's not something that we should want. We should want the whole thing. So my whole point was getting people to theaters. So let's see if a film like Balagam is అంటే అది థర్డ్ వీక్ కూడా జనాలు సినిమాకి వెళ్ళి చూస్తున్నారు, థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తున్నారు అంటే, if we are able to do that across international borders, that is something that we as a culture can, అంటే అది ఓన్లీ తెలుగు స్టేట్స్ లోనే ఆ కల్చర్ ఇంకా ఉంది, పీపుల్ గోయింగ్ టు థియేటర్స్ అండ్ వాచింగ్ మూవీస్. ఎంత ఓటీటీ వచ్చినా cheering in one particular way in the theater also. Yeah, సో ఎంత ఓటీటీ వచ్చినా పీపుల్ స్టిల్ గో. ఇప్పుడు బలగం థర్డ్ వీక్ ఆల్సో హౌస్ఫుల్స్ అవుతున్నాయి అంట కొన్ని స్క్రీన్స్ లో, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ సినిమా యాజ్ సచ్, రైట్? యూ వాంట్ పీపుల్ టు గో టు థియేటర్ సో దట్ అంటే ఆ ఇకో సిస్టమ్ కూడా రన్ అవుతుంది ఓటీటీ. యా, సో దట్ ఈస్ అంటే అది like that is the hope I have, that people go back to theaters after at least seeing stuff like this from India, videos like this from India. Yeah. Good point. Good point. Actually, you're basically saying Indian cinema should benefit theater owners and distributors in the West, which is yeah, partly basically because it helps us to reach loka kalyanam kosam. Yes. Yeah, అంటే నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ అమెరికాలో ఉండి టాప్ గన్ మ్యావరిక్ చూస్తే ఇలా ఇండియాలో మనం మా సినిమాకి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నట్టు ఉండి, అంటే బికాస్ ఇట్ ఇస్ that's the thing. Spielberg hugged Tom Cruise and said, "You save theaters" or something. Right? Yeah, it reminds me of that. He did, but ఆయన ఒకటే సినిమా అయిపోయింది. బట్ ఎనీవే, సో లైక్ కంక్లూడింగ్ పాయింట్ అంటే ఏం చెప్తాం కానీ ఆల్రెడీ ఇంత మాట్లాడేసాం. బట్ వి ఐ రియలీ హోప్, అండ్ సాగర్ అన్నట్టు అండ్ శాండీ అన్నట్టు సినిమా వాచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద థియేటర్ అనేది హాలీవుడ్ లో కరెంట్లీ తగ్గిపోతూ వస్తుంది. అది పెరగాలి అని కోరుకుంటున్నాం. అండ్ ఇండియా పర్స్పెక్టివ్ అండ్ తెలుగు సినిమా పర్స్పెక్టివ్ వచ్చేసరికి అండ్ సాగర్ అన్నట్టు ఆస్కార్ రావడం వల్ల ఆడియన్సెస్ మన తెలుగు సినిమాలో ఉన్న జెమ్స్ ని అండ్ తెలుగునే కాకుండా ఇండియన్ కల్చర్ ని బాగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్న తెలుగు సినిమాని అండ్ హిందీ అండ్ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్స్ ని ఈదర్ ఓటీటీలో కానీ ఎక్కడైనా డిస్కవర్ చేసి, అండ్ వాళ్ళ నెక్స్ట్ సినిమా, ఆ పర్టికులర్ డైరెక్టర్ నెక్స్ట్ సినిమాకి హ్యూజ్ మార్కెట్ క్రియేట్ చేయగలిగితే, దెన్ దాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ విన్ RRR విల్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఫర్ గెటింగ్ ద ఆస్కర్. అండ్ అది ఇప్పుడు చెప్పలేము, ఒక 4-5 ఏళ్ళు పడుతుండొచ్చు, ఆర్ మేబీ a decade పడుతుండొచ్చు, తెలీదు. బట్ హోప్ ఫర్ దాట్. అండ్ అప్పటి వరకు మా పాడ్కాస్ట్ వింటూ ఉండండి. అండ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ హార్ష్ అని చెప్పాం కదా, పాడ్కాస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. వీడియో మేము చేస్తున్నాం కదా, సో మమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోండి, లేదు అంటే మా పాడ్కాస్ట్ వినండి. అండ్ see you guys with, and thank you Sagar for your time and for the discussion. Thank you for having me. Really nice discussion. Hopefully people will like it as much as we did. And see you guys next Friday.